Okay, good morning, grade 10s. This is just an extra video I made for you guys about activity 16.8. We haven't done activity 16.8 together because we already did similar activities, but this is just an extra one that you can go through for the test. So this is page 393, and it tells us that we have to do the financial statements of Seaview Stores for the 28th of February. That ends the 28th of February. That means the financial year started at the 1st of March. Okay, so ek teken altyd vir myself so 'n tydlyn net om min of meer te sien hoe my finansiële jaar lyk en dan kan ek volgens dit lekker berekeninge doen. Okay. Ek gaan nou sommer soos ek deur die inkomste staat praat, gaan ek ook die aansuiwerings doen. So maak asseblief sommer vir my, as jy dit saam met my gaan doen, ook notas op 'n ekstra stukkie papier, dan gaan ek vir wys hoe ek die berekeninge gedoen het. Okay, so wanneer ons inkomste staat begin, weet ons begin altyd met die verkope en koste van verkope. Onthou, dit is amper net soos die handelsrekening wat jy ook gedoen het in die groot boeke. So, if we start with the sales, we have to remember to subtract the debtors allowance. So, daai is die eerste belangrike ding wat jy moet onthou, ook iets wat baie mense vergeet, is om die debiteure afslag af te trek. Onthou ook om seker te maak, daar is dalk enige transaksies waarvan jy vergeet het nie, so sê net maar 'n verkope transaksie of iets soos dit wat jy nog moet byplus. The cost of sales, remember, important, brackets, onthou daai moet altyd in hakkies kom. Baie mense vergeet dit en is baie maklik om dit te vergeet want is net twee hakkies wat jy moet maak. So please remember that. Then you subtract the cost of sales from the sales amount to get your gross profit. So daai het jy dan jou bruto wins. Dan moet ons ander bedryfsinkomstes bereken. So ons het ons huurinkomste, rent income, and that had a calculation. So I'm going to show you the calculation here. What I did is I drew my timeline, and then I saw that because I started to rent the building or rent it out, sublet it from the 1st of July. En hulle sê vir my ek het dit vir 'n ekstra maand betaal. So daai ekstra maand is daai Maart nou. Was dit vir 9 maande in totaal, 9 months in total that I received money. So as ek wil kyk wat is 1 maand werd, dan deel ek die bedrag wat hulle vir my gee in my proefbalans en dit is die 10,350 deel ek dan deur 9. And that's how I got to this amount. So that amount there was income received in advance. Okay, so dit is vooruit ontvange inkomste. So ek moet net myself so 'n klein notaatjie maak. Dis vooruit ontvange inkomste want later as ek dalk die notas moet doen, dan gaan ek daai bedrag ook daar moet invul. Okay, so I just make a little note there. So dit is hoekom ek dan daai bedrag daar minus. That's why I subtract that amount and then I get my rent income. By korting ontvang is daar geen berekeninge nie, so dis net copy and paste van my boeke. So all of these amounts in this little block I add together to get this total. Okay. Dan hierdie twee bedrae, my bruto wins en my ander bedryfsinkomste tel ek bymekaar to get my gross operating income. Okay. Onthou asseblief julle by die ander bedryfsinkomste het ek nou glad nie rente-inkomste nie. Remember that is at the bottom of my income statement. So enigiets wat te doen het met rente gaan nie daar kom nie asseblief. Okay. Now we get to our expenses. Ons kom by die uitgawes, daar is oninbare skulde wat nog moet bykom, dis nota nommer 2 het hulle daar gesê, the debtor was written off as irrecoverable, so we had to add that amount at bad debt, so dis waar daai R920 vandaan kom. By die volgende 3 rekeninge, skryfbehoeftes, korting, toegestaan en herstelwerk is daar geen berekeninge nie, so you just had to add or you just had to copy and paste. Okay, by telefoon en water en elektrisiteit het hulle vir ons gesê die laaste maand sin is nog opgeloop. Met ander woorde, ek het dit nog nie betaal nie. So I still have to pay that, which means it's going to be an accrued expense, opgelope uitgawe. Dieselfde by die heffings, so at the rates, they tell us the rates and taxes for the year amounts to 4,800. So die 4,800 is die bedrag wat ek moes betaal het en dis die bedrag wat nou daar staan. Maar in my boeke is dit net as 4,620. So I still need to add 180. And remember all 3 these accounts
were then accrued expenses. So I just make a little mental note so that I can remember that has to be part of my notes later on. Salarisse was ook net so ingesit. Versekering. Insurance says it's been paid in advance, so that's vooruitbetaalde uitgawes, prepaid expenses, but I have to take it out because it doesn't belong in this financial year. So I take out the $2,850. Daar was daarom geen berekening wat ek hoef te gedoen het nie, maar ek wys nog steeds my berekening in hakies. Okay, depreciation. I'm just going to show you the calculations for depreciation here. So they say the old equipment, they told us that we bought new equipment, 9,000 Rand during the year. And the amount that I have in my trial balance is 62,000 Rand. So that means the old equipment would have been worth 53,000 Rand, because if I take the 62,000 Rand minus 9,000, I get 53,000 Rand. Okay. En dan trek ek die opgehoopte waardevermindering bedrag af, want hulle sê dis die verminderde saldo metode. It's the diminished balance method. That's why I subtract the accumulated depreciation. Okay, and I multiplied with 15%, which they give me. En dan die nuwe toerusting moet ek onthou, dis nou net die 9,000 maal met 15%, en ek het dit net vir 2 maande gehad, want hulle het gesê ek het op die 1 Januarie gekoop. So dit is 2 op 12 waarmee ek dit maal. So hierdie twee bedrae saamgetel is dan my waardevermindering vir die jaar op toerusting. For the vehicles, it's on cost price. So dit is net daai bedrag wat hulle vir my gee in my proefbalans, maal 20%, and I had no new or old vehicles, it's just that one, and that's the 17,200. So as ek teruggaan na my inkomste staat toe, dit is dan daai 3 bedrae wat ek daar sien wat mekaar getel is. Asseblief julle moet vir my wys hoe julle die berekeninge bymekaar tel en dit in hakies langs dit sit. Remember, depreciation wasn't part of your trial balance yet, because you only did the calculation now. Onthou ook wat nou nog ook hierso kom is handelsvoorraad tekort, maar hulle het nie in hierdie oefening iets soos dit nie, want hulle het nie 'n fisiese voorraadopname gedoen nie. But just remember, if you have a trading stock deficit, this will also be part of your other operating expenses. So daai hele blokkie tel jy nou bymekaar en jy kry die totaal. Remember this total, because it's all your expenses, it also has to be in brackets. En dan wat jy doen is jy trek hierdie twee bedrae van mekaar af, and then you get your operating profit or loss. If it's a loss, it will also be in brackets, maar in die geval is dit nou 'n wins, so dit kom nie in hakkies nie. Dan kom jou rente-inkomste en rente-uitgawes, interest income and interest expense. Okay, there were no interest expense in this case. So dis hoekom hulle net daai gedeelte heeltemal geskiep het. Maar daar is rente-inkomste, there is interest income. Ek het klaar vir rente-inkomste, interest on the fixed deposit, I already have 380 Rand there. But now they tell me that the interest on the fixed deposit is still outstanding, so daar steeds 'n bedrag uitstaande. Hulle sê, tydens 1 September, the 1st September, the amount per annum was increased. It was 10% per annum now. So as ek nou my berekeninge gaan doen, ek kyk na my tydlyn. So ek trek gaan my tydlyn hierso, March 1st of March to the 28th of Feb. Op die 1 September, the 1st of September, I increased it. So it was 8% and now it's 10%. Okay, so van Maart tot 1 September. Maart tot 1 September, kom stel hoeveel maande is dit? Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus. So dit is 6 maande, 6 months. Remember, don't add September because September isn't finished yet. So that was the first 6 months, and then the last 6 months was the 10%. Okay. So hulle sê vir ons, die vaste deposit toe, the fixed deposit, the whole amount for that is 9,500. Okay, so met ander woorde is 9,500 maal 8% vir 6 maande. So that calculation, if you do that, you will get to the following.
en dit is die R380. So dis die bedrag wat jy klaar het. So that's the 380. But then, so we already received that, but we haven't yet received the 10%. Remember now, from the 1st of September, it's 10%. Sien meer 8%, dit is nou 10%. Maal die laaste 6 maande, die 6 op 12 maande. En as jy daai berekening doen, dan behoort jy uit te kom by die R475. So dis net dan daai twee bedrae bymekaar getel om te kry hoeveel moes ek eintlik ontvang het. So that is then accrued income. Dis opgelope inkomste. So ek maak net myself 'n nota daarvan. En dan nou om die netto wins vir die jaar te kry, tel ek nou net weer hierdie bedrae bymekaar. And that is my net profit for the year.